Всем еще раз здорово. Это снова Вуди. Я снова в эфире. И пришло время продолжить прохождение сюжетки в RDR2, которую я прохожу еще с 2019 года. Это 3-я глава. Мы переехали буквально недавно из-за того, что мы там хотели похитить овец, там, точнее, мы их похитили, нас разоблачили. Это был Корнуолл. И, короче, мы теперь в розыске в областях Валентайна, поэтому мы переехали поближе к Роудсу. Так, собственно говоря, 3-я глава, да? Вот вопрос, с чего бы начать. В 3-й главе вообще мне должны открыться некоторые вещи для дальнейшего прохождения испытаний, которые я хочу закрыть чисто на Артуре. Также есть еще все различные второстепенные миссии, которые тоже хотелось бы закрыть на Артуре. И хотелось бы, конечно, закрыть в принципе игру на 100%. Поэтому у меня есть специальный подготовленный листочек, по которому я иду. Я составил себе. Вот. Сейчас я его для себя открою. Буду уже решать, что и как где проходить. Чтобы все, как говорится, было чики-брики. Так. Да, в принципе, все. Я готов. Приступим. Так, модераторы тут. Дайте знать о своем присутствии. Так, ну как я вижу, модераторы у меня все еще пока не пришли. Где там мой питерский пельмешек? Который так ждал, когда я буду проходить сюжетку RDR2. Да, и знает, где ты находишься. Так, ладно, давайте, наверное, сейчас посмотрим, что у нас на карте вообще отображается. В принципе, у нас все задания первичные находятся в лагере. Поэтому с лагеря и начнем. Там дача у нас стоит, а здесь у нас... Что у нас здесь? Здесь у нас разборки. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living.
Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Давай, женщина, иди уже. So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Так, перед тем, как мы поедем, я все-таки внесу изменения. Я вспомнил. Это тоже у меня идет на 0. Это у меня идет на 0. Потом у меня стояло... Режим прицела так удерживается. Задержка между нажатием. Помощь при нажатии. Вот. Удерживать. Это когда вырываться надо. Я думаю, что-то там мне не срабатывало. Вот что у меня отключилось. Так, контроль скорости нажатием и удержанием пешком. Так, это нам не надо. И в контроллере тоже некоторые вещи работают. Но не здесь. Это в онлайне не работает. Свободный прицел. Здесь нам мы не настроим уже. Так. Звук. Все нормально. Все. По настройкам закончили. Список покупок. А что там за... не можем мы, да? Все, тогда погнали. Вот мы сейчас как раз и едем в Роудс. I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above. Нормально, так Пирсона пародирует. Not deteriorated further. Blah blah blah. It's boring. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Doesn't to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. No guns.
You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Fine morning today. Угу. Так, ну что, погнали на почту сгоняем. Пока у нас женщина закупается продуктами. Здорово. Че, штраф можно какой-то выплатить? В Нью-Ганновере. А давайте выплатим. Зато спокойно будем перемещаться туда, если что понадобится. Так, мне что нужно? Мне нужно отправить почту. Все, письмо Пирсона мы отправили. Я вообще подозреваю, эта миссия, скорее всего, на время, поэтому, блин, я что-то где-то там пока выплачивал, пока туда-сюда. Там, может, вообще дали 30 секунд быстро отправить. Ну, ничего, сейчас узнаем. В любом случае, я буду на золотые потом медали закрывать. Чуть она приоделась. Че, все, поехали? Сэдди, давай там быстрее. Take that for yourself, okay? Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see? Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared a whole... Чё это мне? Ланкастер. Я его разобрал. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. А мы там это, чё, Сэдди, можем побыстрее поехать, там как-то ускориться? You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know. Nobody's taking nothing from me ever. У нас просьба, да, какая-то от Сэдди. Сэдди просила принести ей губную гармошку. Блин, а я же вроде, кстати, находил губную гармошку-то. Где-то я ее вроде находил. Опа. Что надо? You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Ну, Сэдди, ну ё. Get moving now. Нельзя было как-то, ну, без этого. Да ладно, ты что, не умер, что ли? До свидания. А ты что, тебя нельзя стрелять, что ли? А, ну и все, и нормально. Вот зачем? Надо было слезать? Все? Все отлетели. Давай, веди уже. Those reins here. Время-то, деньги. Because you've caused enough trouble already.
I'm fine. А, ну и чё? We showed А, я those веду. bastards, huh? Говорит, я Remind me поведу. not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. Never gonna get there at this pace. Всё, полетели. But that's a lot of mess to make near camp. Сейчас посмотрим, что надо было за доп. Задание сделать. Are you gonna tell Dutch? Easy, you're gonna wreck the wagon. Maybe, if he asks. But maybe not. Careful. So who do they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Ой, я на золото сделал. Неплохо. А что за задания были? Отбить с налетчиков за минуту. Совершить 5 выстрелов в голову, выполнить метку. О, все вообще идеально. Отлично. Так, пастор тут что-то напевает. Кстати, по поводу мисс этой нашей. Я могу с ней разговаривать? А, она пока еще недоступна для разговора. А, нет, доступна, почему нет? О, отдать. Okay, considering. Я же говорю, я находил губную гармошку. О, все, отлично. Еще одно задание в копилочку. Еще одно задание в копилочку. Так. Ну и все, у нас ближайшее только... А, кстати, у нас же тут есть эти задания в лагере. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Для начала он на этом, на дереворубке. Что-нибудь не будут давать за это или нет? I just broke my pocket mirror, and I remember me old ma saying that a broken mirror means 7 years bad luck. 7 years? We won't see 7 years out. Don't be ridiculous. But if I find a mirror on my adventures... Еще заданица. Thank you, Arthur. Зеркальце, да, надо будет найти. Хорошо. Так. Ну да, у меня зеркальца нету. Ну, найдем попозже. Thank you, Arthur. Да не за что. Могли бы сами порубить. А то все Артур, да Артур, Артур, да Артур. Могли бы сами что-нибудь в лагере уже сделать. Just be careful there, Arthur. Какие вы все добрые. Ну, честь я получил, понятно. Больше ничего. Привет, 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 привет. Так, рагу готовится. Это у нас Тилия. Домино можно с ней сыграть.
Да не хочу я пока играть в домино. Money in the pot. I made it big. Again. You lucky people. Rest of you stop being so goddamn lazy and come over and say thank you to your Uncle Micah. Давай, давай, Мика. Господи, сколько чести тебе. You just don't like the fact there's a new hot dog. Oh, don't make me laugh. Так, ну чё, нужно к датчику подойти, да? How you Новый doing, old юг. friend? Fine. It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost Привет, them привет. back there. We have lofty Спасибо за goals, подписочку, если чё. Arthur. We're trying to reform Не забудь лайк society поставить. to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a trick around here. I reckon it's full of fish. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this crick you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over, Dutch. Always dream crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fishing. All right, gentlemen, let me show you how it's done. Ну, погнали, погнали. Хозя, давай, веди, направляй. Куда нам надо? Да ладно, серьезно? Да не, на самом деле. И раньше стримили RDR. Вот. А так вообще я решил постримить, потому что я с 19-го года вот начал сюжетку и забросил, и так не прошел. И что-то решил постримить. Так я вообще в разные игры играю. Вообще в ближайшем будущем, очень ближайшем, планируется приобретение Обновления. У меня там уже есть небольшая компания ребят, с которыми мы как раз таки одновременно начнем и будем онлайн Обновления постигать. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. Да я не то чтобы забросил, я просто начал играть в Red Dead Online в тот момент. Вот, а потом что-то как-то то время не было, то надоедала RDO-шка, я в другие проекты играл. Вообще еще в те времена я очень активно играл в Destiny 2, поэтому в принципе на RDR, на RDO времени особо не было. Я, так сказать, был клановым стримером Destiny 2. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Well, look who it is. How are you, boys? Fine. This is quite
Some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. Миссия на юг называется. Ну, это третья глава. Третья глава, начало третьей главы. Вот только переезд был. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Так, ну я подозреваю, стрелять по ним не стоит. Нам нужно их просто всех схватить, наверное, по топ-заданию. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Все-таки надо будет, да, стрелять? Просто я еще пытаюсь все время сделать на золотые. И, в принципе, вполне нормально делаю. Минус один. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. Watch out, he's throwing bombs at us. Cop bastards! I didn't do nothing! God damn you! Get off! Так, один улетел, отлично. Не, так-то стрелять-то я всегда наготове. Так. И последний. Вот и все. Так, и чё? Да, все в порядке. Как видишь, стрелять не пришлось. Я и так в кулачку справился. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. Да, поехали. Oh, we'll round him up.
Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Easy. Так, дальше, получается, он попросил не чинить беспорядки в Роудсе. Хулиганить, короче, здесь не стоит. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Just bring him here. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my Не, friend я в here, несколько Your заходов. idiot friend is free to go. But no more trouble. У меня завтра дела личного характера, поэтому я сейчас часиков, наверное, до 10, может, до 11, и все. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real Не, было бы больше времени, на самом деле, good citizens of вот, Rhodes, we welcome you. то, возможно, я бы действительно разом бы попытался как можно больше пройти. Ну, я так кусочками растягиваю, так сказать, удовольствие. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Grays, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out of rebel gold. Marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard. Валик Сусаренко, спасибо за подписочку. We can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met Завтра, скорее всего, завтра, ну или может послезавтра. Ты смотри, ты, чтобы знать о стримах, вот, ты колокольчик поставь, у тебя будут оповещения приходить, естественно. Вот, ну, я сейчас, скорее всего, буду стримить, наверное, больше по вечерам, то есть это там начиная с 7 вечера, наверное, где-то вот так вот. То есть я сейчас какой-то график себе стримов сделаю для себя. Дима Волк, спасибо за подписочку. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Да. Are you coming or not? Да, я погнали на рыбалку, давайте, давайте. Sure, why not?
Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking В плане about? байт. I kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Ты про что? All right, gentlemen. Follow me. Move your ass. A horse Tina found herself a necklace in Jim's pocket the other day. So how far is this creek? It's a bit of a ride still. And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch. Я тебя не понимаю, Даниил. It's a good spot. А какой байт? Причем тут шутка? Ничего не понял на самом деле. Trelawney owes me for that. Trelawney owes Пытаюсь everyone вот for сижу сейчас something, понять, о but чем his ты говоришь, но information is не good. понял вообще Plus, ничего. we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Какой байт на Yes. лайке? Jack told me you were a good У teacher меня when вроде you не took было him никакого fishing. байта на лайке. I said he must have you confused with someone else. В какой момент у меня был байт на лайке? Я, может, что-то сам не задумываясь сделал? Я просто что-то не совсем понял. Very funny. This is the spot. Down to the left there. Окей, вопрос. Так, а что в этой миссии? Какие вообще есть эти подмиссии, мне интересно. Ну, по-любому надо было принять, наверное, на рыбалку, мне так кажется. На рыбалку я принял. Этих я всех без оружия тормознул. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. По времени не знаю, было ли там на это время, уложился или нет. Yes, over По there on the рыбе, shore. если мы на рыбалку. Скорее всего, надо будет за какое-то время кого-то поймать. Или по весу, может, больше кого-то из них поймать. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Не, чё я без шляпы хожу? All right. This looks like a fine vessel. Я, блин, не успел. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Не, ну, кстати, если говорить о лайках, то, ребят, зрилы мои, кто смотрит, вы не забывайте поставить лайк. Не забывайте. Enjoy picking on children.
Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. What about stupid luck and good fish? То канал возрождать надо, поднимать его в реке надо. Соответственно, лайки — это очень незаменимая в этом деле вещь. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Come on, Arthur. Ну, чё я тап нажимаю? Should really come here at dawn or dusk. That's Надо when было you не catch зажать, the а best быстро fish. нажать. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong? Так, чё, на кого ловить? Озерную приманку. Озерную рыбу. Ну все, озерная приманка. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Благодарю, благодарю. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like little fish just asking to be eaten. You got something biting, Arthur. Just gotta reel him in Отличненько, now, Arthur. отличненько. Ah, I should have had that one. Hey, look at this О, beauty. есть рыбка. There you go. Well done, Замечательно. Arthur. They can grow a lot bigger than Так, that. чё, бросаем ее в воду. Told me he once saw a monster плывет. lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. There he is. Hey, Hosea. You remember that time we sent Ой, я не Arthur туда out нажал. fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. You're getting the hang of Так, this. есть еще There рыбочка. we go. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the Надо было bridge. подальше закинуть. Out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, Ну да, то рыбы нету bows никакой. his head. Then he sits down, Красава, gets не, his rod настоящая back up рыбалка, and это, carries конечно, on. это Doesn't круто. say a word. Это классно. So I'm a little surprised. Лучше, чем в игре, and say, согласен. Wesley, that was nice of you. And he replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Че, много рыбы наловил? It looks like you got a bite, Arthur. Fish on the line, Arthur. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed the lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Вообще, я подозреваю, мне надо рыбу, походу, не выбрасывать, а забрать. Plans change. That's just how life goes. Well done. Yeah, that's a keeper. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater?
Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years То есть later. Артур, да, у нас такой Last I knew, she was никчемный still ловец outside рыбы. Philadelphia. Получается. I left home at 15 and didn't Не, ну see her красава, again. красава. She А and чё, I какую didn't рыбу-то поймал? always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Not bad, Arthur. О, нормальная рыбёха. Большеротый окунь. Оставляем. Arthur's pleased with that one. Как он ее в сумку, конечно, такую огромную засовывает. Это меня еще поражает. Got a nibble there, Arthur. You hooked him. Давай, давай, тащись, тащись. Рыбка. Что там, блин, на дне вообще конкретно. Good job, Arthur. О, форель. Нормально. Make sure you don't forget about that and let it rot in the bag. You got a bite. Карасей, ну карасей это нормально. Карасики хорошее дело. There you go. That's a nice one. Сколько еще ловить-то? That'll grill up nice. Я Arthur's got a bite. подозреваю, мы ловить рыбу будем, пока все ее не выловим, что ли? Бедная рыба. Nicely done, Arthur. Worth keeping that one. Неплохая рыбешка, неплохая. Давай попробуем туда закинуть. You got a bite there, Arthur. Что-то большое, большое. Сколько еще рыбачить-то? Че? Nice, you hooked him.
Maybe we throw Trelawney back in too. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Так, ну нормально, половили. You ain't been chasing down outlaws. Погнали. Короче, надо было просто уже удочки убрать. All right. Think we got a decent Тогда haul бы все here. закончилось. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back Ну, to явно camp на from here. золотую медаль я не Good выполнил idea. это задание, Could be useful. если там было What на about the время. horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says wait until the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. Ну-ка, надо погромче диалоги сделать. Чуть как-то тихо они поют у меня. У меня громкость музыки на максимум здесь стоит. Так, не должно быть. Вот так вот должно быть. Wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burnt and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we 3 poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? He that is a bully boy, come pledge me on this round, 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 round. We care not for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchant men that do our state's maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. Oh, bravo! Певцы, блин, а? Недоделанные. We should not let the folks back. Не, ну весело, весело так плыть-то на самом деле. А как радио в машине. All right. I think we are gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. На серебро. Что не сделали? Прям даже интересно. Вырубите Андерсона... Андерсона, не получив ни одного удара. Вон что надо было сделать. Но это можно будет спокойно переделать, на самом деле. Так, тут у нас что? Это какое-то типа необязательное задание, да? Ну, давайте, поздороваемся. Just a few bucks, and I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Все, дядюшка, поговорили. Так, Штраус. Как к тебе подойти-то? Откуда к тебе надо подойти, чтобы ты... поздороваться с тобой. Ah, Herr Morgan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here?
Well enough, I guess. Ростовщичество и прочие грехи. Так, а это у нас опять всякие ограбления, выбивание долгов, типа того, да? Shocking already. Да, удачи всегда есть план, и он ему следует. Я это уже давно понял. I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rhodes. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Так, и чё? Люди, которые должны денег, банде отмечены на карте значком. Так. Ага. Раз. И все, что ли? Это Грей. А, вот, чили строббери. Строббери. И все, да? То есть всего 2. Всего 2. Почему-то. Так, ну с этим моментом мы разберемся. Да вообще, в принципе, можно к этому Гвин Хьюзу сходить. Все равно нам туда по пути. Денежку мы можем забрать как раз. Так, ну, перед тем, как я туда пойду, товарищи зрилы, с вашего позволения, я отойду на перекур. Вот. Скоро вернусь.
Так, собственно, я вернулся. Продолжим проходить. Так, сейчас я в наушниках звук чуть отрегулирую. О, все замечательно. Ведьмак. Ведьмак, да, классная игра на самом деле. Самое интересное, вот Ведьмак, хоть какая классная игра не была, я до сих пор ее тоже не прошел. Я ее начинал, и не знаю, почему-то в какой-то момент интерес пропадал. То есть я где-то, ну, наверное, 1/3, может 2/3 я проходил. И что-то потом на другие проекты переключался. Не знаю почему. Киберпанк я полностью прошел. Какой бы он, конечно, не был хреновый по оптимизации, там, со всеми вот этими делами, косяками, багами в миссиях, особенно, которые перепроходить приходилось по 15 раз, наверное. О, там кто-то стреляет, давайте постреляем. Мне, кстати, нравится эта штука. А, нет. Какое-то ограбление, походу. Давайте-ка пополним. Так, это люди. Главное, в людей случайно не попасть. Все, мы красавчики. Можно их и облутать теперь. Не, мне на самом деле трек, ну, песня Присциллы нравится из... По-моему, Присциллы же, да? Про этот... Про сирень. Про сирень там какой-то трек есть. Классный очень. Вот он мне нравится прям очень сильно. Ой, это я чё, кого? Ой, я не того ограбил. Это обычные люди. Етит Мадрид. Мне-то их не надо грабить совсем. Это кто? Это вот лимоновец. Лимоновца грабил. Кого? Ведьмака? Блин, можно в теории, но я не знаю. Я, наверное, опять интерес к ней просто пропадет. И я не хочу приступать к проектам, на самом деле, к которым, возможно, потеряется интерес. Я же, в принципе, говорил уже, да, что планирую... А, блин. Опять не лимоновец. Я планирую Elden Ring'ом заняться в ближайшем будущем. Вот, как проектом. Вот, и, скорее всего, я буду погружен в процесс освоения Elden Ring'а. Ну, в первую очередь, меня интересует его онлайн-составляющая. Вот, потому что я посмотрел момент оптимизации игры, она очень отлично оптимизирована. То есть у меня вот на сегодняшний день стоит, да, 1080 Ti видеокарта, и на 1080 Ti она даже в 4К на ультра настройках идет в 60 кадров. Вот. Да, игра гораздо позже вышла, чем RDR, вот, если касательно оптимизации. То есть, ну это японцы, они всегда свои игры очень хорошо делают и оптимизируют. Так, а что, тут офис какой-то закрыт, что ли? Может, сюда? Где заходить-то? Как тебе попасть-то? А, о. Где-то тут. Гвин Хьюзи, здорово. Здорово, здорово. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. Не, может быть, Ведьмака я когда-нибудь по стримлю пройду. В принципе, это такая игра, которая в любое время можно стримить. Она вполне хороша. Хотя CD Projekt делают там какую-то новую игру по Ведьмаку. И, может быть, даже за третью я не возьмусь, а возьмусь сразу за новую, если будет возможность ее заполучить. Вот. На сегодняшний день у нас все это проблематично бывает. Как вариант, да.
You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor Данил, а мне вот folks чисто since из time интересного вот began. стало интересно, а ты как вообще мой стрим нашел? Через the какое-то где-то morality of the оповещение matter или is на a ютубе в little more рекомендациях confusing than выскочило? Просто хочу сейчас понять после двухлетнего простоя моего канала, как сейчас работают алгоритмы на самом деле. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Oh, damn it. There's a Так, и bunch of чё? people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But Ага, don't hurt nobody. не We силой. don't want no fuss. Просто разогнать горожан. Хорошо. Be shy, ain't no one around. Just my auntie. Your auntie's long. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Ну, давайте, Get out ребята, of here, уходите. kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Блин. Женщина над могилой плачет. Overgrown and all. А, она убирает ее. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Gladly. It's about time О, this place got нормальная cleaned up. женщина. Спасибо за понимание. Так, Гвин, что там? It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this exhumation. А, да, даже так? Не, я знаю, что бывают, да, вот как раз-таки люди, которые заходят пообщаться там. Сегодня как раз-таки у меня на предыдущем стриме по РДОшке парень тоже заходил, я у него спрашивал, ну как ты меня нашел там или нет. Вот. А он там, оказывается, с коллеги по цеху, по стримам РДРки как раз-таки зашел ко мне. Sorry. Church grounds are closed. Okay. It's, good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back in the morning. Неплохо, неплохо. Значит, канал на самом деле возрождается потихонечку. Это хорошо. Классно, классно. Ну, собственно говоря, жду тебя на стримах. А сюжеточку я обязательно пройду. Потом еще какое-то время я, наверное, позависаю в Red Dead Online. Да, пока стримить все это буду. Наверное, где-то в течение месяца ты еще RDR, RDO точно посмотришь, а потом уже сложно сказать. Либо я уже действительно уйду с головой в Elden Ring, если все будет успешно и удачно. Вот, либо, либо, может, еще подольше будет стримы по RDR-ке. Damn choir boy. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard. Come on. Мужики, давайте вот без этого. Дай, Артур, помоги уже. Ну, все, отдыхаем. Шляпу возьмем его. Ну что, походим пока в такой. Что там раскопал? Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? Well, she had a brooch here. Looks like diamonds. Oh, this'll do. Now get out of here before someone sees you.
can't believe it's come to this. Так, все, отлично. С долгом разобрались. Так, что-то там у нас... Грей. Ага, дач у нас здесь. Давайте к дачу пойдем тогда. Вообще надо было бы похавать. Ладно, пока к дачу, потом в лагерь вернемся. Мне ж там рыба тухнет. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Круто, круто. I'm so sorry. Спасибо. How are you doing, Мне на sir? самом деле прям это как-то очень Tough business you лестно, boys что had. человек только пришел и с радостью ему нравится находиться на стриме. На самом деле у меня вот этот тоже стримерский скилл за 2 года немножечко потерян. Сейчас будем нарабатывать. Вот. И надеюсь, что контент снова будет улучшен. Будет становиться с каждым днем все лучше и лучше. Сейчас нужно, так сказать, запустить внутренний генератор безумных идей, и тогда уже все будет круто. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Archibald, how are you? Pretty good. Погнали, Арчибальд. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners. Это классно, что у меня очень лампово. На самом деле я всегда и хотел, чтобы у меня на стримах была ламповая такая комфортная атмосфера. Атмосфера именно вот общения стримера со зрителями. Но я считаю, что еще не до конца это все доведено до ума, и оно будет доводиться обязательно. Ну, каждый день я не обещаю, потому что все-таки у меня же есть личная жизнь, да, и надо как-то это все гибко делать, но я постараюсь, чтобы они были часто. Я, возможно, сделаю расписание, опять же говорю. Вот, у меня в описании есть ссылки на Discord, канал мой, да, на сервер, на все различные там соцсети. Вот, я сделаю расписание, когда я его точно уже продумаю, буду знать, когда я могу точно стримить. Вот. И оно будет везде, в принципе, добавлено. Как и в Дискорде, также и в группе ВКонтакте. Вот. Просто все заброшено, пока сейчас у меня там действующих администраторов нету, кто этим будет всем заниматься, контролировать. Поэтому пока сейчас я все это делаю один.
У меня пока есть модераторы, которые занимаются чатом на стриме. Вот, то есть они за ним, ну, следят, наблюдают, чтобы никто не хулиганил, так скажем. Вот. Ну, мне, в принципе, пока этого достаточно. То есть пока к соцсетям я не перехожу ими заниматься. Вот. Но сейчас, когда разберусь со всеми задачами, уже и займусь всем остальным. И расписанием в том числе. Come on, mister. Keep your eyes open. Да, вроде смотрю, вроде все нормально, все тихо. Они уж синие, тут уже напали-то давно. Что-то анатомию, что ли, не знаешь? Посмотри на их лица. Он как минимум здесь уже сутки лежит. Холодный труп. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay, we should get going. I'll send someone over here later to clean this Спасибо, мне будет очень приятно. Твоя компания. Ты хороший зритель, хороший подписчик. Побольше бы таких, на самом деле, и почаще. Блин, ты вот не мог с той стороны вот остаться? Давай, поехали. А я веду, да? Ну, тогда побыстрее поедем как раз. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Easy. We ain't in that much of a hurry. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellers in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Bear right again here. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Could drink a sailor under the Hey, slow it down a bit. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites. Погнали, Арчибальд, показывать, что там где. Saying that word makes me sick. Вообще оружие бы... А, можно, в принципе, его почистить. Anyone we find here, we bring in alive, По-бырому. understood? Давай. Round them up, 3. then take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. Где моя лошадь? Подожди. Давай возьмем с чего стрелять. Давай лук. И давай винтовку с откидным. Это все чищено. А вот это быстренько почистим. Подписчик на таран, это как? А, на Твиче? Да я Твичом никогда не занимался. Он как бы существует, но я туда никогда не стримил. Мне просто на самом деле Twitch как платформа для стрима очень напрягает и бесит, потому что слишком уж сильно нужно следить за выражениями. То есть она очень недоброжелательна к стримерам, как таковая. YouTube, он более гибкий и более дружелюбный в этом плане. Fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Не знаю, кто-то еще. Ну, по-любому, один модер у меня сидит. Ну, кто-то еще. Не знаю. Не всегда люди на самом деле любят в чате писать. Иногда люди просто смотрят, на фон включают. Так, вообще надо бы глаз восстановить. Давай-ка мы места съедим. Так, а что надо сделать? Куда? Он к этим? Или дачу что сказать?
А, налево, направо. Давай направо. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Так, что делаем? Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. Ага. Ну что, пошли тогда? See one by the bridge over there? Да-да-да, я вижу его. Я им займусь. I think I saw another one guarding the still. I'll get this feller trussed up. Надеюсь, он сейчас не пойдет. Стой на месте и не шевелись. Как говорят на флюорографии, вдохнуть и не дышать. А теперь можете дышать спокойно. А, что, все связываем его, да? Ну, давайте свяжем тогда. Ну вот и замечательно. Полежи, подумай о своем поведении. Че, взять надо, да, еще походу. Ты решил разбудить чат? Не всегда это получается, не у всех, но я уверен, у тебя, возможно, это получится. Good work, gentlemen. Давайте эту всю свору сюда бросаем. Лежи, отдыхай. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, Think you're real funny, don't you? tell me about That this. is the last time I'll mention it, I swear. Yeah. Ну. Так. Все, поджигаем и сваливаем, да? Ну, отлично. Arthur, we got some trouble here. А давайте слухай их. Where did these sons of bitches? Rob. Так, ладно, хватит стрелы тратить. Look out, we got Все? Походу все. Не, еще кто-то есть. Еще есть, еще есть. А, он едет. Все. Ну теперь-то все. Нет, не все. А теперь, I don't see any more. Do you? видимо, все. No, Let's find Dutch and get out of here. fine by me. Погоди, дай мне их обчистить. Come
Come on, Arthur. I'd rather not be here when their friends notice the shine's gone. У них по-любому что-то может быть. Подожди. Патроны халявные. Че я буду тратиться? Че, Данил, не получилось тебе чат, да, разводить? Не общается. Не, ребята, товарищи зрилы, ну реально, давайте в чате что-нибудь пишите. Я все понимаю, прекрасно, вы смотрите, интересно, возможно. Надеюсь, что интересно. Вот, ну, пообщайтесь там между собой тоже. Создайте атмосферу. Стрела моя, надо забрать. Вообще, мне кажется, музыка, когда только на ПК вышла игра, была немного иначе. Какая-то более интересная. Как будто они музыку поменяли за 2,5 года. Может, конечно, на какую-то музыку там авторские права наложили, они типа решили ее сменить. Так, а эти у нас на повозке. Ну и как бы хрен с ним. А, стоп, домики надо смотреть. Может, что где есть. Может, какая-нибудь карточка. Ничего нету. Бывают эти сигаретные карточки лежат. Да не, вроде ничего не видать. Сейчас я вернусь к дачу, подождите. Пожалуйста. Так, сюда не попасть, да, никак? Может, здесь? Тоже не попасть. Так, в этот дом мы не можем зайти. Вот этот домик надо осмотреть еще. На наличие чего-нибудь. Ну да, видишь, что-то вроде 4-5 человек там бывает, проскакивает. Что-то никто не пишет. Ну, видишь, плюс еще писать могут только подписчики. Люди, видимо, заходят, смотрят, но не подписываются. Они же не могут взять, нажать на кнопочку подписаться и сделать стримеру приятно и сами в чате пообщаться. Не хотят люди. Не, может быть, им контент мой не нравится, в принципе. Что-то, возможно, их не устраивает. Возможно, они других стримеров смотрят, которые более лучший контент делают. Поэтому не хотят подписываться. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Товарищи зрилы, не забываем подписываться на канал, ставить лайк стримчику. Это очень помогает, на самом деле, развитию и возрождению канала. Вам ничего не стоит, на самом деле, поставить лайк, а для меня это очень большая поддержка. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure. Дача точно такая же лошадь, как у меня, вот прям вот один в один.
Я начинаю их надо путать. Хорошо, что хоть на радаре отмечается. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're on. That's the spirit. Okay, on my word. Set, go! Ну, он вообще жульничал, он раньше меня поскакал. Угу, Дач, ты уже отстаешь. Давай, 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 узница совести, ты сможешь. Ты выиграешь. Он уже отстает, он уже глотает пыль. Дач, глотай пылишку. Узница совести не сдается, она у меня умничка. Ну, ты там на поворотах, да, тормозишь? Ну, тормози, тормози. А мы с узницей совести дальше попрем. Ну, Дач конкретно отстал уже. Побед наш. Молодец, узница совести. Я еще тебе специальный вкусный корм дам за это. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had Ну, у него slowed точно you такая down же, это у него quite so арабская much. тоже, как у меня. Well, time is Я a ее bastard. приручил. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. You will. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me, but you're more than that. Ну почему не на золото? Ну что ж я не сделал-то? А, нифига, не получив урона. Ладно, переиграем потом. Переиграем. Вот, с кем-то можно рыбу половить, да? Ты кто? Джонсон? А, это Хавьер. С Хавьером можно будет рыбку половить. Так, ну, собственно... Время уже, время. Время. Наверное, на сегодня все. На сегодня все. Надо сохраниться обязательно. Собственно, товарищи зрилы, всем спасибо за просмотр. Те, кто смотрят, будут смотреть, смотрели. Не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх, оставить свой комментарий после окончания стрима. И также есть все ссылочки в описании. Всего доброго. Пока-пока.